Real talk lang ha, kay murag daghan na kaayod nakapansin or should I say, naay mga feeler na feeling importante. So naay nag-ingon ba, sige daw ko post sa akong afam. In love daw kaayo ko. Yes, sakto mo. In love ko and I'm proud of it. Dili ko nag-post para magpainggit, dili pod ko nag-post para manglabad sa inyong feed. I'm sharing my life. If makita nimo pirmi sa imong wall, basin ikaw ang pirmi nag-stalk or sige kag react mong sige kag labay sa algorithm. So don't blame me, blame your own interest. I'm not hiding my happiness. If naay uban nga di kabalo mo express, that's their choice. Ako, I love out loud. I appreciate my man, I support him, and I celebrate our love. If that offends your bitterness or unsettles your peace, sorry not sorry. We post not for validation but for memories, for milestone, and because we can. Kung allergic mo sa kalipay sa uban, maybe angay ninyo tan-awon kung unsay kulang sa inyo. So here's your closure. Yes, in love ko. Yes, proud ko. Yes, ako siyang gipost kay deserve niya. And no, dili ni para ninyong mga chismosa. Mind your business, live your own life, or better yet, get yourself a love you won't be ashamed to show. Yay! Yay! So easy. Balik na pud.